بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. طاسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Ta-Sin-Mim. These are revelations of the scripture that make it plain. It may be that thou tormentest thyself, O Muhammad, because they believe not. If we will, we can send down on them from the sky a portent, so that their necks would remain bowed before it. Never cometh there unto them a fresh reminder from the Beneficent One, but they turn away from it. Now they have denied the truth, but there will come unto them tidings of that whereat they used to scoff. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Have they not seen the earth, how much of every fruitful kind we make to grow therein? Lo, herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. And when thy Lord called Moses, saying, Go unto the wrongdoing folk, the folk of Pharaoh, will they not ward off evil? He said, My Lord, lo, I fear that they will deny me. And I shall be embarrassed, and my tongue will not speak plainly. Therefore send for Aaron to help me. And they have a crime against me, so I fear that they will kill me. He said, Nay, verily, so go ye twain with our tokens. Lo, we shall be with you, hearing. And come together unto Pharaoh and say, Lo, we bear a message of the Lord of the worlds, saying, Let the children of Israel go with us. Pharaoh said unto Moses, Did we not rear thee among us as a child? And thou didst dwell many years of thy life among us. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. And thou didst that, thy deed which thou didst, and thou wast one of the ingrates. He said, I did it then, when I was of those who are astray. Then I fled from you when I feared you, and my Lord vouchsafed me a command, and appointed me of the number of those sent by him. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. And this is the past favor wherewith thou reproachest me, that thou hast enslaved the children of Israel. Pharaoh said, And what is the Lord of the worlds? Moses said, Lord of the heavens and the earth, and all that is between them, if ye had but sure belief. Pharaoh said unto those around him, Hear ye not? He said, Your Lord and the Lord of your fathers. Pharaoh said, Lo, your messenger who had been sent unto you is indeed a madman. He said, Lord of the east and the west, and all that is between them, if ye did but understand. Pharaoh said, If thou choosest a god other than me, I assuredly shall place thee among the prisoners. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. He said, Even though I show thee something plain? Pharaoh said, Produce it then, if thou art of the truthful. Then he flung down his staff, and it became a serpent manifest. And he drew forth his hand, and lo, it was white to the beholders. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. Pharaoh said unto the chiefs about him, Lo, this is verily a knowing wizard, who would drive you out of your land by his magic. Now what counsel ye? They said, Put him off, him and his brother, and send them into the cities summoners, who shall bring unto thee every knowing wizard. So the wizards were gathered together at a set time on a day appointed. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن
إنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. And it was said unto the people, Are ye also gathering? They said, Aye, so that we may follow the wizards if they are the winners. And when the wizards came, they said unto Pharaoh, Will there surely be a reward for us if we are the winners? He said, Aye, and ye will then surely be of those brought near to me. Moses said unto them, Throw what ye are going to throw. Then they threw down their cords and their staves and said, By Pharaoh's might, lo, we verily are the winners. Then Moses threw his staff, and lo, it swallowed that which they did falsely show. And the wizards were flung prostrate, crying, We believe in the Lord of the worlds, the Lord of Moses and Aaron. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. Pharaoh said, Ye put your faith in him before I give you leave? Lo, he doubtless is your chief who taught you magic. But verily ye shall come to know. Verily I will cut off your hands and your feet alternately, and verily I will crucify you, everyone. They said, It is no hurt, for lo, unto our Lord we shall return. Lo, we ardently hope that our Lord will forgive us our sins, because we are the first of the believers. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. And we inspired Moses, saying, Take away my slaves by night, for ye will be pursued. Then Pharaoh sent into the cities summoners, who said, Lo, these indeed are but a little troop, and lo, they are offenders against us. And lo, we are a ready host. Thus did we take them away from gardens and water springs, and treasures and a fair estate. Thus were those things taken from them, and we caused the children of Israel to inherit them, and they overtook them at sunrise. فلما
فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. And when the two hosts saw each other, those with Moses said, Lo, we are indeed caught. He said, Nay, verily, for lo, my Lord is with me, he will guide me. Then we inspired Moses, saying, Smite the sea with thy staff, and it parted, and each part was as a mountain vast. Then brought we near the others to that place, and we saved Moses and those with him, everyone. We drowned the others. Lo, herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, he is indeed the mighty, the merciful. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. Recite unto them the story of Abraham, when he said unto his father and his folk, What worship ye? They said, We worship idols, and are ever devoted unto them. He said, Do they hear you when ye cry? Or do they benefit or harm you? They said, Nay, but we found our fathers acting on this wise. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. He said, See now that which ye worship, ye and your forefathers. Lo, they are all an enemy unto me, save the Lord of the worlds, who created me, and he doth guide me, and who feedeth me and watereth me, and when I sicken, then he healeth me, and who causeth me to die, then giveth me life again, and who I ardently hope will forgive me my sin on the day of judgment. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. My Lord, vouchsafe me wisdom and unite me to the righteous.
and give unto me a good report in later generations, and place me among the inheritors of the garden of delight, and forgive my father. Lo, he is of those who err, and abase me not on the day when they are raised, the day when wealth and sons avail not any man, save him who bringeth unto Allah a whole heart. And the garden will be brought nigh for those who ward off evil, and hell will appear plainly to the erring. وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. And it will be said unto them, where is all that ye used to worship instead of Allah? Can they help you or help themselves? Then they will be hurled therein, they and the seducers, and the hosts of Iblis together, and they will say, when they are quarreling therein, by Allah, of a truth we were in error manifest, when we made you equal with the Lord of the worlds. It was but the guilty who misled us. Now we have no intercessors, nor any loving friend. Oh, that we had another turn on earth, that we might be of the believers. Lo, herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. Noah's folk denied the messengers of Allah when their brother Noah said unto them, will ye not ward off evil? Lo, I am a faithful messenger unto you, so keep your duty to Allah and obey me. And I ask of you no wage, therefore. My wage is the concern only of the Lord of the worlds. So keep your duty to Allah and obey me. They said, shall we put faith in thee when the lowest of the people follow thee? He said, and what knowledge have I of what they may have been doing in the past? Lo, their reckoning is my Lord's concern, if ye but knew. And I am not here to repulse believers. I am only a plain warner. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون
ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. They said, If thou seest not, O Noah, thou wilt surely be among those stoned to death. He said, My Lord, lo, my own folk deny me. Therefore judge thou between us a conclusive judgment, and save me and those believers who are with me. And we saved him and those with him in the laden ship. Then afterward we drowned the others. Lo, herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, he is indeed the mighty, the merciful. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون. The tribe of Ad denied the messengers of Allah when their brother Hud said unto them, Will ye not ward off evil? Lo, I am a faithful messenger unto you, so keep your duty to Allah and obey me. And I ask of you no wage therefore, my wage is the concern only of the Lord of the worlds. Build ye on every high place a monument for vain delight? And seek ye out strongholds, that haply ye may last forever. And if ye seize by force, seize ye as tyrants? Rather keep your duty to Allah and obey me. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Keep your duty toward him who hath aided you with the good things that ye know, hath aided you with cattle and sons, and gardens and water springs. Lo, I fear for you the retribution of an awful day. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. They said, It is all one to us whether thou preachest or art not of those who preach. This is but a fable of the men of old, and we shall not be doomed. And they denied him, therefore we destroyed them. Lo, herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, he is indeed the mighty, the merciful. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون
وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. The tribe of Thamud denied the messengers of Allah when their brother Saleh said unto them, Will ye not ward off evil? Lo, I am a faithful messenger unto you, so keep your duty to Allah and obey me, and I ask of you no wage therefore. My wage is the concern only of the Lord of the worlds. Will ye be left secure in that which is here before us, in gardens and water springs, and tilled fields and heavy sheathed palm trees? Though ye hew out dwellings in the mountains, being skillful. Therefore keep your duty to Allah and obey me, and obey not the command of the prodigal, who spread corruption in the earth and reform not. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. They said, Thou art but one of the bewitched. Thou art but a mortal like us, so bring some token if thou art of the truthful. He said, Behold this she-camel, she hath the right to drink at the well, and ye have the right to drink each on an appointed day. And touch her not with ill, lest there come on you the retribution of an awful day. But they hamstrung her, and then were penitent. So the retribution came on them. Lo, herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. The folk of Lot denied the messengers of Allah when their brother Lot said unto them, Will ye not ward off evil? Lo, I am a faithful messenger unto you, so keep your duty to Allah and obey me, and I ask of you no wage therefore. My wage is the concern only of the Lord of the worlds. What? Of all creatures do you come unto the males, and leave the wives your Lord created for you? Nay, but ye are froward folk. قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا
فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. They said, If thou seest not, O Lot, thou wilt soon be of the outcast. He said, I am in truth of those who hate your conduct. My Lord, save me and my household from what they do. So we saved him and his household, everyone, save an old woman among those who stayed behind. Then afterward we destroyed the others. And we rained on them a rain, and dreadful is the rain of those who have been warned. Lo, herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. The dwellers in the wood of Midian denied the messengers of Allah, when Shuaib said unto them, Will ye not ward off evil? Lo, I am a faithful messenger unto you, so keep your duty to Allah and obey me, and I ask of you no wage for it. My wage is the concern only of the Lord of the worlds. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. Give full measure, and be not of those who give less than the due. And weigh with the true balance. Wrong not mankind in their goods, and do not evil, making mischief in the earth. And keep your duty unto Him who created you, and the generations of the men of old. They said, Thou art but one of the bewitched. Thou art but a mortal like us. And lo, we deem thee of the liars. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Then make fragments of the heaven fall upon us if thou art of the truthful. He said, My Lord is best aware of what ye do. But they denied him, so there came on them the retribution of the day of gloom. Lo, it was the retribution of an awful day. Lo, herein is indeed a portent, yet most of them are not believers. And lo, thy Lord, He is indeed the Mighty, the Merciful. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل
And lo, it is a revelation of the Lord of the worlds, which the true Spirit hath brought down upon thy heart, that thou mayst be one of the warners in plain Arabic speech. And lo, it is in the scriptures of the men of old. It is not a token for them that the doctors of the children of Israel know it. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. And if we had revealed it unto one of any other nation than the Arabs, and he had read it unto them, they would not have believed in it. Thus do we make it traverse the hearts of the guilty. They will not believe in it till they behold the painful doom, so that it will come upon them suddenly when they perceive not. Then they will say, are we to be reprieved? Would they now hasten on our doom? Hast thou then seen if we content them for long years, and then cometh that which they were promised? How that wherewith they were contented not availeth them. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. And we destroyed no township, but it had its warners, for reminder, for we never were oppressors. The devils did not bring it down. It is not meet for them, nor is it in their power. Lo, verily they are banished from the hearing. Therefore invoke not with Allah another God, lest thou be one of the doomed. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. And warn thy tribe of near kindred, and lower thy wing in kindness unto those believers who follow thee. And if they, thy kinsfolk, disobey thee, say, Lo, I am innocent of what they do. And put thy trust in the Mighty, the Merciful, who seeth thee when thou standest up to pray, and seeth thine abasement among those who fall prostrate in worship. Lo, He, only He is the hearer, the knower. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا
أي منقلب ينقلبون. Shall I inform you upon whom the devils descend? They descend on every sinful, false one. They listen eagerly, but most of them are liars. As for poets, the erring follow them. Hast thou not seen how they stray in every valley, and how they say that which they do not? Save those who believe and do good works, and remember Allah much, and vindicate themselves after they have been wronged. Those who do wrong will come to know by what a great reverse they will be overturned.